Our topical subject of discussion is simple: financing or funding education technology initiatives, and then also scaling them and growing them so that everyone in Uganda can be able to go ahead and benefit from the same. As you put the end user in mind, you need to know that end user exactly. I think we are rated amongst one of those countries with the heaviest costs when it comes to internet. Now, 1 GB of data is about 2,000 Uganda shillings. So imagine a learner in the rural area who probably like surviving under $2 a day. EdTech Mondays on NTV, brought to you by the MasterCard Foundation. With me, Sean Chimuli. Don't miss. Hello, NTV Uganda. I'm Simenta Gracious. I head as a services researcher with a focus on infectious diseases of poverty. I want to take this opportunity to congratulate you on your continued excellency and impactful debates that reflects the true picture of Uganda, which serves the purpose. Your commitment to professional journalism, to insightful debates in the country, especially on sport, of your programs, Mwasuze Mutya, NTV Akawugeezi, of course, Morning at NTV, they truly reflect the true picture of Uganda, especially on service delivery, which brings out the picture of what exactly Ugandans want from government. I continuously take this opportunity to thank you for your professional journalism. The Spirit of God has given me a vision about you, I'm telling you. Let me say about us. I know that there is nowhere you will be disadvantaged. No one can if they try to. This is going to be the testimony of many of you by the day, and you're going to observe it. It will be like you're watching a movie, a great movie playing out. There is not any man, prophet, psychic, whatever you may call them, that has stood in front of masses and has been that detailed and that specific about things year in, year out, and you have seen them before you. Prophet Elvis Mbonye, the prophet with an unmatched record of prophetic fulfillment. On the next episode is brought to you by On the next episode. It is also very important for farmers to mix small quantities of feeds, other than putting here 2 tons of feeds, whereby you will not have a uniform mixture at the end of that day. Can goats tell the difference between a good farmer and a bad one? Goats would complain about free range. Well, this week on NTV Seeds of Gold, we visit a farmer who believes successful goat farming starts with understanding your animals, from reading their behavior to spotting stress before it even becomes a problem. Sign number 1, if the tail is down, it is complaining. It can be bent at the back, but it can't be bent towards the udder. No. We uncover simple lessons that could transform the way you manage your herd. So, you want to get more insight into this? Just join us this Saturday at 8 p.m. only on NTV Uganda. On the next episode, Boomchakala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners. Welcome back from that break. You're still watching NTV People's Parliament, and we are discussing parenting. How can we parent our children respectfully
How can we ensure that they are disciplined, but still we cater for their rights, but also we are looking into the deeper concerns? And there's one thing that is quite outstanding for me when in this entire conversation, that most of the parents are not as present in the lives of their children like they are supposed to be. They're either very busy or they just choose to do other things. And this has been mentioned from the beginning. However, I would like to clarify that reports have it that a respected family is seen through the behavior of their children. So what we reflect as parents, we reflect in the lives of our children. So why am I bringing this to light? Because we want to understand, how do we parent our children? Maybe it's time we went back to the drawing board. I'd like to invite a honorable member to come and take the floor of the August House and bring this home to us to explain to us, how do we parent our children, especially in this? Thank you so much, Madam Speaker. Good evening, honorable members, all protocols observed. My name is Dr. Betty Okot. Actually, I'm a descendant of Amuro, I should say, born and raised elsewhere. I'm very happy to be here today speaking about parenting and the kind of work we've been doing in the name of addressing the parenting crisis, which research has shown us is not only a problem of Amuro. First of all, I'll go back a little and talk about where I come from in terms of work and professionalism. Today, I speak on behalf of the Child Health and Development Center. This is a teaching and research center at Makerere University, the School of Medicine, College of Health Sciences. Madam Speaker, in your submission, you mentioned parenting for respectability a number of times. The Parenting for Respectability program that I'm going to talk about was designed by a Ugandan expert called Dr. Godfrey Siu, who manages our department. He built the program based on evidence from research conducted in Uganda with Ugandan parents to address some of the issues that has caused mayhem in Ugandan families. Many of the issues that parents struggle with, many of the things that are setting our children behind. This program was tested here in Amuro, and it was tested in Wakiso district. We did a trial, what we call in research, a randomized controlled trial. In that trial, we grouped parents into what we call treatment groups and control groups. In Amuro, we worked in Lamogi sub-county. That was, I think, around 2021 into 2022. We did the same trial in Wakiso at the same time. Reasons being, we were drawing a comparison about Amuro, which is a rather remote district, a young district, a post-war context. And we are comparing this with parents in the metropolitan Wakiso, which is so diverse. It is composed of very rich parents and families compared to what we see here. After the trial, we came out with results that were shared countrywide. Our results showed a number of things. First of all, at baseline, we investigated what were the issues affecting families, what are the issues affecting parenting, and if they're there, how are we going to address this? Among the issues, we found high rates of child maltreatment, mistreatment of children. Call it abuse, call it neglect, call it all sorts of things. We also identified what we call harsh parenting. A parent thinks
he's disciplining a child, and in our local community here, they don't even have the shame to use certain language that you would not expect a parent to use towards a child. Violent parenting or violent discipline. We found rates of absent parents, parents who parent from a distance, parents who impregnate and disappear. You find mothers strapped handling families, large sizes. Somebody earlier on spoke in the local language and said families or parents are struggling with also parenting. You refer to it as labade. Labade is, the bade is the arm. So it is that additional, you know, a child may have a child, and because they can't raise that child, they bring the child back to their parents. This is grounding grandparents, taking them back to raising children again with resources they do not have. Honorable Member, I want to ask, as you were approaching these communities, especially in Amuru, that are rebuilding after the conflict, what are some of those things you discovered along the way? Some of the patterns that were contributing to poor parenting, and how did you help some of those parents address them and overcome them? And if they did, are there any parents in the house that could testify? Because I would like, after a submission, to have at least 2 or 3 parents come and testify and tell us their journey on how they overcame this, and maybe how other parents will be able to benefit. I wanted to come to that. Briefly, you have only 5 minutes now. Yes, but I'll bring it up now. The pattern is quite complex. A lot of the things draw from the trauma of war and displacement. People have been disoriented. They're resettling in a context they've been away from for over a decade or more. They are reconnecting with the actually traditional system of raising families in an environment in which they were never taught. Many of the parents here were born and raised in the camp. So they lost that touch with the cultural orientation towards what a respectable family is. All right? Now, because of that, you find them getting into polygamous situations when they did not plan to do that. You find parents abandoning children because they don't know what it means to hold a family together. This has caused what we call family instability. Parents lack resources. The hard work culture of cultivating the land has been lost. If you were riding to Amuru in the morning, you would have found young men seated at the roadside in the trading centers. They are already high like a kite. By 10 o'clock, they don't even know what A is or B is. They're either smoking something or drinking something, and many of them are not going to the fields to work or trying to raise income for their families. So lack of family income also contributes to this. Above all these things compound into what we call gender-based violence. But when we refer to it as gender-based violence, we are only tackling a little bit of the problem. It goes back to how parents relate as couples. So in our program, Madam Speaker, the Parenting for Respectability, our primary focus is on re-educating parents about what their roles are. And in this re-education, we have a manual, a training curriculum that was designed by us in Makerere University. They were not imported by anybody, and we based our curriculum on the different cultural values and norms that are positive in the different Ugandan cultures. Can you highlight some of those? Yes, I'm ready to highlight a number of them. One of the things we educate parents about is how to communicate in the family. First, as couples, what do you do? How do you talk to each other? And family communication must involve the child. We must listen to the children as well. They do have voices. We do not impose on them. We communicate. We deal with spousal relationships.
guiding parents on what they should do at their levels as heads of families. Then we have a topic on family headship. Many of the men in this room call themselves heads of families. But when we heard from the mothers who spoke before, they have abdicated this role, left it to the women. Okay, Honorable Member, I want you to wind up, and I would like you to highlight at least 2 parents who are able to benefit from this program, and they will tell us how they walked this journey. Thank you so much. Then we also deal with discipline and how not to use harsh discipline and authoritarian parenting. Among all the topics, we have 16 topics that parents cover. So during the program that we implemented in Amuru, we engaged with over 2,000 parents. In this room today, we brought 25 of them to give us testimonies of where we found them as parents. How were they behaving? How were they treating their children? I remember in one of the groups I attended, Madam Speaker, if it pleases you that I talk about this, a parent testified about how he used to come back home every day late at 3 a.m. So a child of P2 came home with homework. He was asked to draw the picture of a family, of his family. The child drew his mother, himself, and 2 other siblings. Then the father was drawn without a face. Then he showed the dad, and he said, but who is this person without a face? The little boy said, but it's you. Why don't I have a face? Because I always see the back of your head when you're leaving home. You come back when I'm asleep. I don't have a relationship with you. So at the end of our program, Madam Speaker, we had a 49% reduction in child maltreatment. And we had a 51% reduction in spousal violence, intimate partner violence, the kind of violence that you men and women, call gender-based violence. Women even revealed to us cases of marital rape. Okay. Honorable Member, I would like to have 2 parents who are able to give us their testimonies, living testimonies. I had a hand there. Please first come. So I would like to invite, if you can, the people who attended our program and can testify about the change that they experienced and what parenting for respectability actually did for them. Thank you so much, Madam Speaker. I'd like to have the next Honorable Member of Parliament highlight on some of the benefits that they got from the Parenting for Respectability program and other programs that have come in Amuru to address some of the evils. I would call them evils, or I would call them challenges, like gender-based violence. Honorable Member, good evening. Good evening. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. The protocol observed. Thank you for the NTV for coming down here to Amuru District. I'm one of the parents who attended this program of Parenting for Respectability. So I have some testimonies that I can give out for you to know that this program was really good for us and for the community at large. So as parenting is concerned, we're trained and given some, like, for example, how to cope up with these kids. Okay, like in our communities, parenting in such a way that you parent with a child, or bonding. There is a way that you and a parent, as a parent, you are supposed to be what? Bond together with a child. How can you be bond together with a child? Or in such a way that if you bond with a child, it is easy for you to parent a child. The other parents that if you're giving out like if you're giving out punishment to a child, others are too harsh on children, and others tends to be what? Slow on children. But in this parenting was like giving us a procedure on how we can parent these children, just calmly,
for you to know that a child is what? A respectful child, how to train this child. For example, if a child does something and you what? You harshly say to a child that, I will beat you. Automatically the child will become what? Will fear you. And what can you do as a parent to be close to the child? Just parenting gave us a clue on how we can what? Be close to these children. You can, like, if a child comes back from school, you can call the child, bring the child next to you, and talk to the child. What have the teacher been telling you from school? And can we do this? And sometimes you can what? Tend to even play with the child, just being close to the child, so that the child knows that what? At least you are what? You're so close. I heard a parent was saying that. Thank you, Honorable Member. Your time is up, so I want you to wind up because you only have three minutes for each Okay, member. thank you. I'm just giving you 1 minute. I was answering, there was a question from a parent that we the women tends to what? To take up children from men. Yes, I was saying, if a child, like a parent, a male parent, if a child is coming back home and you tend to what? To be harsh to the child will automatically fear you as a man. But for us ladies, we know how to talk to children. If a child is coming back home, hey, thank you, my child, for coming back from school. Thank you. Thank you, Honorable Member. Let me have another parent. Tell me how this has impacted your family and how it has improved your family. My name is Aloyo Irene. I was once a woman who also attended this training of parenting for respectability. How did it impact you and your family? Do you see any change? And what would you advise other parents to follow? That's what I'm going to. First of all, at first I was not the way I am looking nowadays. I am looking now because I used to be tough on my children. I thought maybe if I train them with harsh words, or maybe if I beat them, that's the way they will be good at school, they will do something that please me. But after this training, I realized that I should change and make friends with them so that they understand who they are. And also when we are planning for our family, I should also involve them. So that my children are now coping up. And also in my class, I thought maybe I'm the only center of information. I used not to give them time to speak out their mind. So after this training, I become someone who is friendly with them. And now if you go to my class, you find pupils speak freely and they speak up their mind. You get a way also of helping them. Thank you. I beg to stop here. Thank you, Honorable Member. Let me have you, Honorable Member, to come and tell us why did you come up with this and how it has helped impact the parents. Yes, 3 minutes for each, unfortunately. Yeah, thank you, Madam Speaker. Members in the House, protocol observed. My name is Achiro Stella. I'm the Senior Community Development Officer for the district. In my department, I handle issues regarding culture, community development, and gender activities. Within the same Department of Community-Based Services, we have the Office of the Probation Officer that directly looks at issues relating to children and the families. Also within the same department, we have the Office of the Labor Officer who looks at all issues relating to labor. Are they in the House today or are you representing them? I will speak across. Okay, thank you. Yeah, so we have our colleagues within the room. I know when time comes, they will say a word or two. But for now, I'll make a brief presentation relating to our activities. Madam Speaker, as you are aware, issues regarding gender-based violence and child abuse go hand in hand, they're interrelated. And as I said,
the various sectors within the district handle all these issues. So there's no a clear cut between a child protection issue and a gender-based violence issue. These issues go hand in hand. That is why I can make the presentation for my other colleagues. As a Muru District local government, we are experiencing a high rate of teenage pregnancy, which came out clearly in Kau's remarks. For the past quarter, it was recorded at 21%. Now, if we look at the national rate, it's at 25%. That still doesn't give us the heads up to say we are doing well. The rates are fluctuating. In the first quarter, we had 19% of teenage pregnancies. Second quarter was 21, and we're still at 21, meaning there's a rise from 19% to 21. And our fear is that the figures may go a little bit up. Now, these are all issues that relate to parenting within our communities. Within our communities, we have a lot of issues reported regarding child neglect. I'm glad that several parents have come up here and talked on issues regarding child neglect. Now, child neglect affects our education system directly, and that is why we have several programs that have come on board to help support the district and the community of Amuru to improve on certain issues. And Parenting for Respectability is one of the programs that has come to join hands with Amuru District local government. Makerere University, through the Child Health Development Center, came up with this program, like we've had, being implemented within the district in the 4 sub-counties of Opara, Lamogi, Amuru sub-county, and Lamogi sub-county. In these sub-counties, we've had a number of parents benefiting from the program. And Madam Speaker, you can attest to that. We've had a number of them testifying of how the program has been helpful to them. Also, with the help of Makerere University and other universities, researchers have come up that have helped guide in policy development and guidelines that have greatly benefited the government of Uganda through the Ministry of Gender, Labour and Social Development, and Amuru District has a direct beneficiary. We are very privileged to work hand in hand with Makerere University in this program to bring a positive change within our community. As we speak, in the communities where the program has been implemented, we've recorded tremendous change of attitudes of the parents in positive disciplining of their children. There's a tremendous reduction in the level of gender-based violence within these communities. And then there's improved school enrollment for children in these communities. We are very glad that this program has come up to help and support the parents of this district. However, we still have a lot of other issues that are directly affecting the community of Amuru, gender-based violence being one of them. Our appeal is to all the stakeholders within the district to work hand in hand to make our homes a safe space for our children, because it all begins from home before they can go to school and do what they're supposed to be doing in school. This is my plea. Thank you. Thank you very much, Honorable Member, for that submission. You said you're speaking for the whole department, and that was it, right? Do you have another submission from you, sir? That was a Sam Stella. That was a Sam from the department. Thank you so much for watching NTV People's Parliament. For those that are watching from home, we have been in Amuru District. We have discussed issues ranging from those affecting children in the education sector, but we didn't leave out the core of parenting, because this starts from home, how are parents engaged in the lives of their children directly before they send them to school. Thank you so much for following us until this hour. By the powers vested in me, I adjourn this house until next time.
njozaayoza NTV olw'okuweza emyaka 20 obuweereza buno. Naliko ku NTV kumala emyaka 5 2014 faka 2019 era nenyumiriza nnyo mu kaseera ke naliyo nakula mu byamawulire nazuula ebintu bingi nategeera abantu bangi era NTV yampa platform sobola okumanyika eyeggwanga n'okulondoola ebintu ebyenjawulo zitalk shows enakolanga ebyamawulire naki mu politics ndowooza ensonga lwaki kati nina mu politics naye twaliyo akaseera era bingi ebyatunyumira nakolanga morning show ne bannange nga tukeera okwo ne tukuba kelele twanyumirwanga nnyo show yaffe eyo nnyo n'ebirala of course eventually nva ku morning show nentandika ebyamawulire n'ebirala naye kaseera ke nakola ku NTV kaali kanjawulomuko amawulire nagayingira 26 era nakolera media houses ez'enjawulo naye bwe natuuka ku NTV kyali kyanjawulo kubanga eno yali platform nnene nga singa ebya bulijjo ogenda okukola talk show olina okubanga weeteeseteese obulungi okoze research n'ebirala kubanga abantu bakusuubiramu kinene nnyo so tubayozaayoza emyaka 20 gano tegibadde myangu kuba ne bwe naliyo ng'oluusi eno babaggala ne babaswitchinga off ne babatiisatiisa nga tomanyi oba enkya tuvaako ku mpewo baki bwe bityo naye byonna mbigumidde message enyinza okubawa nga NTV musigale nga muli eddoboozi eryo ery'amazima bannayuganda lye basinga okwagalira ddala abantu balinda amawulire ga NTV ku ssaawa emu ku ssaawa 3 kubanga bamanyi nti ekituufu kiva wano ku NTV si walala era n'abalala aboogerera amafuukuule era nabo baba baagala mazima baswikingako channel zammwe nga Nation Media. Ofuna mawulire gakagwawo oba streaming efirimu yo gy'osinga okwagala n'ebirala bingi nnyo buli wiiki ku 10 zokka nga kugirako ne data wa GB 10 kati osobola okulaba TV zonna ez'omu Uganda kw'ossa n'okuwuliza radio zonna live nga tosobola okuzzaamu emabega okurekodinga okuyimirizaamu ngamba ka pause ate n'oddamu n'ogizannya kati tokyalina kiweeraliikirira kuba amasannyalaze ne bwe gagenda oba ng'olina woolaze yo TV channels app yajja okukusootinga kati nno ne jaribu waffe owa bulijjo ofuna eddakiika 10 ez'okustreamingira ku bwereere buli lunaku enkola nyangu ejjudde essanyu ng'ate engeri gy'olaba ebikunyumira byonna ku muwendo gya wansi akadde konna wonna w'oli downloadinga UTV channels app olwaleero onyumire bikusanyusa okutali kkomo. Be it work stress, cold and congestion, sun exposure, or long hours of sitting, Amrutanjan Dragon relieves you from all kinds of pain. Dragon Pain Balm, powered with 10 herbs and aroma oils. Back pain roll-on, infused with capsaicin for hot action heat therapy. And roll-on with extra menthol, brings cooling freshness for instant comfort. For fast, effective relief, use the balm at home and the roll-on on the go. Amru Tanjan Dragon, pain experts for over 130 years. Abantu abasinga beebuuza ekibuuzo kino lwaki bwe nsasu ya trading license sasulirako emitwalo 5 egya local service tax naye ate aba UR abazze wano nabo bansuubira okusasula income tax wano mba sisasudde misolo mirundi 2 kino nno si kituufu n'akamu omusolo gwe wasasulira ku trading license gwe gwa local service tax era gukuŋŋaanyizibwa ne guddizibwa mu kitundu ky'okukikulaakulanya jjukira nti omusolo ku nnyingiza ya bizinensi yo ogwa income tax gukuŋŋaanyizibwa Uganda Revenue Authority okusinziira ku magoba oba ettunzi erya bizinensi eyo kino nno kifaanaganako nga landlord bw'asasula obusuulu ku kizimbe ate oluvannyuma n'asasula omusolo ku nnyingiza eggyibwa mu kizimbe kyekimu mu bapangisa ono ye rental income tax n'olwekyo ng'omukozi wa business saamuli taani osasula omusolo gwo nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita kijja kuyamba okwewala engasi n'amagoba. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. I found a mattress, comfy and quality, rose foam, so durable. I wake up
A peaceful sleep prolongs life. Do you feel backaches or sleep disorder? Change your lifestyle by making the best choice to have a restful mattress for you and family. All types are available. I'm stuck on you today, tomorrow, and forever. Restful, your family mattress. Restful, a world of beautiful dreams. NTV, turning on your world. Butelev NTV Saawa munkwaniriza bwe balina gyonna gyesobodde okuba ng'otuusaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga nga bulijjo tutandika n'emitwe emikulu ate oluvannyuma n'embeera nga nkutegeeza ebyo ebadde gy'otabadde olunaku olwaleero gino gy'emitwe emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Samulitani era osasule n'omusolo gukubangibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug oyambibwe. Ebikolo Wangadya agamba embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga simbi ng'abamu bwe babyogerako. Asabye ebitongole by'okwerinda okwewala ebikolwa ebisajjula embeera. Bw'wabaawo omuntu yenna bwe batutte kimenya amateeka okumusibira ko ekitali gazete. Obubbi bw'emmotoka bweyongedde mu ggwanga. Omu ku baali babwenyigiddemu ayogera obukodyo bwe bakozesanga. Naye we watutegedde nti ya alamu tujja na gundi magnet. Ebikolwa bya Kyambogo University byebyo bye tusobola okusamarizinga nga institutional academic terrorism. Abamu ku baali abayizi e Kyambogo beekubidde enduulu olw'essomo lye baasoma okukyangibwa ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize. Bamaze emyaka 7 nga tebafuna abakiina yadde omulimu. Egomba waliwo omwana akwatiddwa lwa kwekobaana n'ababadde baagala okubba ettaka lya kitaawe. Era olaba wano bonna bazze bookeza ebintu byaffe babyonoonye. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Oboli n'omusolo amagoba n'engasse ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye Samulitani era osasule n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug. NTV kusawemo nyongero kwaniza nze Patrick Mukasa. Obubbi bw'emmotoka gwe gumu ku misango ekyatakuza poliisi emitwe nga omwaka oguwedde gwokka mmotoka 875 ze zabbibwa yadde nga 6 ku zo zaanunulwa. Kakati olunaku olwayo tukuleetedde emboozi y'omu ku basajja abaali beefuddemu mu kubba mmotoka wabula oluvannyuma lw'okumala emyaka 10 mu kkomera n'asalawo ave ku muze guno mpozzi n'okuyamba banne abaagulimu okutandika obulamu obupya. Regan Mugarura
atubuulidde ku bukodyo ye ne banne bwe bakozesanga okubba emmotoka ebiseera ebyo. Kati ng'ebibonerezo bino bw'obanga olina emmotoka eri Luweero nga kirufu wagitwalayo oba olina emmundu eri Luweero. Regan Mugalula mu mboozi eno yantegeezezza nti ekkomera alitandika wa myaka 17. Mbu wano kyava ku kuyingirira muze ogw'okusomola n'okunyakula ebitali bibye olw'okwegomba. Naye ng'abantu b'ensoma nabo nga baana babagagga. Kati n'enkula nga ndi mu mbeera ey'okwegomba nga seetuusaako ebintu ebisinga. Ebyembi omuze guno yagutandikira ku byawaka. Kati mu secondary awo muzeeyi n'antwala saidi z'Iganga. Saidi z'Iganga bwe natuukayo obulamu ne busigala era nga bwe bumu bwa kuyiribani nziba kino nziba obugaali nziba ki naye nga byonna mbikola nga nina kwetuusaako abaana bye balina kwa abaana be nasomanga nabo bali baana babagagga. Omwana obutawaba nga alaba kitaawe yawalirizibwa okumukuba ekkomera era agamba nti eno gyakwataganira n'ababbi kkungwa abamwongeramu obukodyo n'okumukakanyaza omutima. Muzeeyi yakikola nga ayagala neetonde deni anzijeyo. Bwe natuukayo omusajja n'angamba n'oba otasoma obugagga obufunye. So gwe ate olina omukisa nti bakuleesa oli mwana muto ogenda kuba sharp n'okusingawo. Ng'afulumye eyali anyakula obuntu obutonotono ku luno yatandikira mu kutegula mmotoka. Kati n'ambuulira nti tugenda ngenda kuyigiriza engeri gye batwalamu amamotoka. Obeere ng'osome ogenda okumalako ng'oredde olina kalina. Awo nali mu siniya ya 3. Muzeeyi we yansibira omulundi ogwo ogwokubiri. Mmotoka yatandikira kuzza waka ez'okumuliraano pozineza abantu be yali amanyi obulungi. Biseera ebyo ng'awo okupangisa emmotoka nga kyangu nnyo. Ngenda kulaga bazipangisaamu, ngenda kulaga engeri bazitegula batya, n'oba oli tolina kisumuluzo kye ng'osobola ogitegula. Mbu kino okukikola kyava ku musajja eyali amuguddeko omukwano nga bali mu kkomera eyamuteekamu eky'okumubbiranga ebisumuluzo by'emmotoka n'oluvannyuma ebiddako yabimulekere. Bwe banta nina okudda ku ssomero nayanguwa mangu oli yali amaze okundagirira engeri gye bafunamu ebisumuluzo by then. Nangamba ojja kusooka ofuneyo ngenda kuyigiriza ofune ekisumuluzo ekyo ogenda okikobe mu kopi, omala okikuba mu kopi enakawa omala omuddiza ekisumuluzo kye nga tamanyi ewaka then ekikopi eyo gy'ojja okumpanga nzize. Bwe nagenda ku kooti neemulaba nemugamba muzeeyi nze bikimu nakikoze dda ebisumuluzo ndeese ebi 2 neemugamba bya zonna zaali za hipsam. N'angamba ate awo omwana gwe oli sharp ogenda kukola. N'angamba kangamba omukyala akuweyo emitwalo 15. Bw'okutuuka ku kino yamusendasenda na kumusiigira kifaananyi eky'obulamu obweyagaza bwe yali ayaayaanira. N'angamba nze nja kulagako enkya mukazi wange ngazze. Mukazi we yajja avuga goofu. N'angamba ogiraba ye mukazi wange nambeemu n'enkya ojja kulaba omulala. Mba nkyali awo n'enkya ne wajja omukazi omulala n'angamba omulaba nze nvuga goofu njereero eri tewagirabye jjo koze nagirabye neno togiraba yemu nti nze nvuga goofu njereere sente weeziri obulamu bweyagala tofunye omukisa bakuleesa oli mwana muto. Ng'omuze gukuze yava ku ky'okubbira eyali omugezi we ebisumuluzo wabula ebintu n'atandika okubyekwatiramu. Mmotoka zinatutegeezezza nti bazisanganga mu bifo gye ziba zisimbiddwa oluusi ku kkubo nga n'ezimu bazirumbanga mu bikomera. Atubuulidde ku bukodyo bwe bayitangamu okuzitegula n'okuzisimbula. Osobola okiteeka ku sabbuuni bwenti n'enkinyiggako bwenti sayidi zonna. Bwe mba nina essimu eno luusi n'enkikuba ebifaananyi. Kati nze n'enkule n'enkizaawo. Kati bwe nkizaawo oli bwe ngenda eri ku kisala ampaamu ayinza okusalamu ebisumuluzo bimeka 3. N'angamba bino ebisumuluzo 3 kati gwe yiiya emmotoka eyo ogitestinge. 3 bino kukiwaddiru kulina okubeeramu kimu ekijja okkuba. Kati oluusi bw'oba oli mukwano gwange nkuleewa ndi muganda wo kubanga twafunanga abaana olumu nga bawaka. Kati ng'ayinza okikuleetera ayinza okukijja waka n'alinya boda nga wenze bwe nakola n'engenda we babasalira ebisumuluzo n'enkiwaayo nkaliramu kopi y'ekisumuluzo kino n'omuwa omutwalo gumu. Ye tamanyiwo okola ki kyokyagaza abalowooza jasi mmotoka yo beefunye eki n'akikubamu kopi yawo bino Toyota n'akikubamu kopi n'akikuddiza. Oba oluusi waliwo obwoma bwe tugenda bwetwalina abo nga tugenda ntugula zino emitayimbwa egyo bwe giti obwoma buno obutono buli ziringa waya enenenene bwe ziti tugenda ne tuzikolamu oluso ekintu ekisobola okuyingira mu gundi y'emmotoka
kati oyingizaamu mugundi oyingiza mu loko y'emmotoka mu kisumu mu gundi ene oluggi ne kikuba ng'ogenda onnyola bw'otta ogenda olaba nga kakubye ta kasa kakuba n'eri munda eba eyaka kasa kakuba bwe ne kasumulula oluggi bw'oyingira munda osumulula okwo era osobola kyekimu n'onyoola bw'onyoola bw'oti egundi loko eri n'emenye n'efa kati odeno wansi mulu ojayo ziwaya kati ekisumuluzo tekisigala nga waya eri loko ogimenye kati ogatabugasize no waya wansi n'eyaka bwasi kati nga watu motoka ya Toyota yonna nezo mu bikomera nazatutegeezezza engeri gye bazitwalangamu wabula nga zino zagenderangako n'ebintu ebirala ebikalu naddala eby'omu nnyumba oba oluusi onitwogira n'abasikale kola omukwano n'asikaali bano abazikuuma motoka zino bazitundanga mu mawanga ag'okumuliraano nga Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania ne walala. Sine ne bwebanga apaakinga bulungi obeera bwogo oba mubeera aba babiri abeera ku luggi oba ku dirisa omugagga waasula deni naawe gwakola ki kasitogi kuba olusobweti n'eyaka kati oli nga avaayo ne weba ya alamu egende ya alamu tuyina obukoddo bwe tugikola pozi nga tuze tugitegedde newe watutegedde nti ya alamu tujja na gundi magnet kati alamu ebeera nnyo ku lugi baba agiteeka ku lugi ono driver wakola ki wali kati ogwovira ku eri ekaba mulundi gumu kasegendako magnet bweti ku lugi lwa driver wennyini wogiteeka mu magnet n'egikwata bwe ekaba mulundi gumu n'esirika kati weesirika bwe gwe n'oyingira n'ogikutula alamda pozi ng'emmotoka benzi zo ezibanga zino ze German cars abaana bajjasi bagikola kuwonoona ne bagijjamu ebintu ebyamu biki mataala biki atubulidde nti n'okutuusa kati akyalojja okutulugunyizibwa kweyayisibwangamu ab'ebyokwerinda nga babajjamu amawulire agakwata ku muze guno ne bateekako akaguwa ne bateekako ejjinja wano ne bakugamba n'oyimirira bwoti ne bakugamba kola bwoti naye nga buli okola bwoti jjinja lino ddene ligenda eri bwe bulumi bwe lidde eno bwe bulumi Mugalula anyumya nti omulundi ogwasembayo ne gumutamya omuze guno lwe lunaku lwe yalumba amaka gakulira ekitongole ki Vision Group Doni Wanyama ne batwala emmotoka ye n'eby'omu nnyumba kyokka nga n'abawaka baleka babayisiza bubi. Omukazi awo munange n'amuwaamu empi ebigundi ebyebijambiya okumuggyako empewo tata mangu awo omukazi n'alaba bintu biri serious n'awaayo sente n'awaayo amasimu ne tugatwala zaali balina essimu nga 6 lwali za iPhone ze Samsung ezo ntutwala TV zaabwe 2 etutwala zi laptop zaabwe ya State House nga fere twamanya nti yali ya State House twatwala butwazi laptop 2 ne tutwala ntumugamba tuwebe emotoka ninge emotoka yali wao ku uluga omukazi yatuwoli doni yali eri musajja yetu mutadde eri yete mukituwa tulino ono mukyala gwe tuliko. Okusinzira kwa myuka ayogerera polisi mu Kampala n'emiriraano omuze gw'obubbi bw'emmotoka bwe bumu ku bumenyi bw'amateeka obukyasinze okuba gulumbya omutwe olw'obukodyo abali mu muze guno bwe bakozesa nti omwaka oguwedde gwokka emmotoka 875 ze zabbibwa nga polisi yasobola kununulako 6 zokka. Naye mwezi olukaaga ze twaleka bali nga twakizuula nti abantu abaloopa emisango gino abamu baba bamanerenda nga yalina eyamwewozeeko sente n'asingayo emmotoka nobwalemerera okuba nti n'asasula looni najja n'ayazinga n'abasirikale abamu ekitali mu mateeka ne baggulawo emisango gino kati ne bakozesa systems eziri in place ez'okunoonya amamotoka gano ne bakwata emmotoka zino ekintu ekimenya amateeka. Mu kwongera okwetegereza obunene bw'ensonga eno tuwayizaamu ne munnamawulire Flavia Nasaka eyabulwako mmotoka ye mu mwaka gwa 2022 wabula nga n'okutuusa olwaleero teddanga mu kulabika. Nasaka agamba nti poliisi ebyokunoonya mmotoka eno byagiremerera nga n'ebyokufuna abanoonyereza abeekozesa bokka tebyavaamu kalungi wadde nga ssente ze yassaamu agamba kumpi zali zisobola okugula emmotoka endala. Naye ne baŋŋamba nti emmotoka eri kalangala ng'okugijjayo bansaba $7,000,000
already nali spendinze sente nyingi kuba bakamera nabawanga sente. Waliwo omukyala lumu eyankubira wa poliisi nangamba ndabye emmotoka ye ku kamera ng'era mpa proof, bampanga proof ku WhatsApp. Nga angamba nti netaaga airtime, so nali maze okuspendinga nga ndi drained nga ndaba biyinza obutasoboka engeri poliisi gye yali yeeyisaamu, kubanga ebyo byonna bye nayitamu tebyali nti muntu wa bulijjo okuggyako oyo private investigator gwe bampa saakozesaako muntu mulala nga si poliisi. Kyokka poliisi esabye abantu obuteetulako bwetuuzi nga waliwo obubbi bw'emmotoka obukoleddwa. Kati ye oluvannyuma lw'okulokoka omuze guno Mugarura agamba nti obwanga aboolekeza kumatiza banne abakyagulemeddemu okugwesonyiwa batandika obulamu obupya ng'ayita mu kibiina ye n'abamu ku basibe banne kye baatandiseewo kye baatumye Mindset Foundation Uganda. Era kiyinza kikulira kuliko omuwala bamita Siyara ye sekuritale naye yaliko musibe. Ani Walukatamba, NTV ku Saawa emu. Akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya agamba nti bannansi tebasaanye kulowooza nti eggwanga liri bubi oba nti lizzeeyo mu mirembe gy'abasibira mu bbwa bwe kituuka ku by'eddembe ly'obuntu. Mu mboozi ey'akafubo naffe Wangadya agamba nti embeera y'eddembe ly'obuntu okutwaliza awamu eyongedde okulongooka bw'ogeraageranya n'ebiseera ebyayita. Omusasi waffe yalina ebisingawo. Embeera oyinza okugamba nti ya bunkenke eri bannabyabufuzi ku ne bannakyewa olw'enkola ey'amagye okulumbagananga amaka gaabwe n'ekigendero ekyokubakwata ku nsonga zitasooka kutegeerekeka. Ekikolwa ekyakasembayo kye ky'amagye okulumbagana amaka ga Miriam Matembe e Luzira n'ekigendero eky'okumukwata wabula ngo nti yasangiddwa waka era nga ne buli kati mpawo amanyi gy'ali. Embeera eno abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bazze bagivumirira nga bagamba nti etubuula eddembe lya bannayuganda. Kati bwe bava mu nyumba ya Dr. Matembe ne bayingire wange abasirikale basatu babuuka fensi mu movie style era ekyalo kyonna ne kyewuunya ne bagwa mu gate ne bagulawo gate ne bayingira abasirikale nga batuuka mu 20. Kiki kye muba munoonya amayumba g'abantu temusobola bayita ku poliisi ne bakolerayo statements? Tewakyali muntu ali safe, not even professionals. Nga bino byonna bigenda mu maaso twogeddeko ne Mariam Wangadya nga yakulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu mu ggwanga okumanya bba ensonga zino bwe baziraba. Okwawukanako ne bannakyewa Wangadya agamba nti okutwaliza awamu Uganda ekoze kinene okunyweza ko n'okukuuma eddembe ly'obuntu. Oluusi kyemanyi nti ab'amawulire musinga kwetanira ku kye tuyita civil and political rights. Naye buli ddembe ate liwanirira linaalyo mu kulaba okwange eddembe ly'obuntu mu Uganda tulina we tutuuse wensobola ogamba nti lyeyagaza. Eddembe ly'obuntu mu Uganda teryeraliikiriza. Ku nsonga z'okuwamba kuno okubuzaawo abantu Wangadya atujuliza kimu nti ebitongole bikuuma ddembe tebiwamba yadde okubuzaawo wabula okukwatako n'okukumira mu budduukulu. Naye nsuubira nti waliwo enjawulo wakati w'okukwata n'okuwamba. So poliisi erina obuyinza okukwata omuntu ate nsuubira nti n'oyo abakwatibwa agondere ekiragiro kya poliisi ekyokukwatibwa. Kyokka n'agamba nti waliwo ensonga z'okukwatibwa kw'abamu ku bantu ab'enkizo ze bateekateeka okwongera okunoonyerezaako okuzuula oba ddala ekituufu eddembe lyabwe lyatyoboolwa. Tusuubira okufuna omukisa tutuuleko ne Ssaalongo Erias Lukwago tuwulire ki ekimuvaamu kuba bye namuwuliriza naye ate byali byakatambi nga yemulugunya nti yayisiddwa bubi nnyo nti yakubwa empi nti ne bamwambula n'okumwambula. Ono asiimye NTV olw'okwanika ebikolwa eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu era n'asaba ku bakoseddwa mu bikolwa nga bino okutuukira akakiiko kano basobole okuyambibwa. So naafe awo we tuba that is how we also get reports of human rights violations. Yes. Mpozi tusuubira nti ne tabs naye yanditutuukiridde naffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tutandikirawo NTV lw'ejja okukoma. Wangadya yanukudde n'abo bonna abaludde nga beemulugunya olw'akakiiko kano okwefula kyesirikidde nga waliwo ebikolwa eby'okutoobola eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga.
mujjukire nti Uganda Human Rights Commission yanjawulo mukko ku National Human Rights Institutions endala kubanga ffe ekiseera kiyinza okutuuka n'otuula mu nsonga eyo awo oba otudde nga mulamuzi n'owulira obujulizi n'owa ensalayo nga tolina kyekubira naye kati bwe naatandika nakuvumirira I condemn this in the strongest terms. Bano bakugenda mu maaso n'okugerezeganya n'ebitongole by'ebyokwerinda okulanga bissa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wabula nga ne bannayuganda abakoseddwa mu bikolwa nga bino basabiddwa obutasirika ng'eddembe lyabwe lirinnyirirwa. Okakanso kenkubira omulanga aba poliisi nti bwewabaawo omuntu yenna gwe bakutte kimenya amateeka okumusibira mu kifo ekitali gazetted. Bwe kiba kisoboka nga tebanakwata suspect omuntu yenna ateeberezebwa okuza omusango basookenga na kubuuliriza. Yadde ng'eri abadde bagamba nti Uganda ezzeeyo mu mirembe gy'abasibira mu bbwa, akakiiko kakalambidde nti Uganda eyongedde okutereeza ekifaananyi kyayo ku nkuuma y'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Waliwo abaali abayizi b'ettendekero ly'ekyambogo abawera 28 abaatikkirwa emyaka 7 emabega ababuliddwa ekyokukola nga buli we batwala empapula zaabwe babasenza luti oluvannyuma lw'ettendekero lino okukola ensobi ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize. Tukitegedde nti abayizi bano abaali ku sikaala ya gavumenti baasaba era ne baweebwa essomo ly'okuguka mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro physical education and sports management. Nti kyokka mu kutikkirwa empapula zaabwe ate ne ziteekebwako nti baakuguse mu bya mizannyo n'okukozesa dduyiro sports management ekyali ekikyamu. Tutuuse kukola mboozi eno ng'abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza bakyaganya okubaako kye batutangaaza. Golaba oyo tomulaba akanyiriro ennaku gy'alina eyo za lumonde. From how you were enrolled? Ye Haruna Muwanguzi y'omu ku bayizi 28 abaaweebwa sikaala ya gavumenti ku ttendekero ly'ekyambogo mu mwaka gwa 2017. Minisitule y'ebyenjigiriza mu mwaka 2017 yalanga nti abannayuganda mujje musome physical education doilo okuyambako eggwanga n'ekizibu ekiri okula ekya lifestyle problems. Ye ne banne ne bayingirira mu mukutu gwa busomesa olwo nga baluubirirawo okufuluma ne diploma mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro essomo eriyitibwa physical education and sports management mu lufuutifuuti. Twetusomesa paka ku graduation nga tetubuulidde nti eno koosi yammwe teri accredited. Physical education and sports management, we did not have it. There was a program review, and every time there is a program review, things change, including the nomenclature. And so the nomenclature has since changed. We now had diploma in sports management. Bamala emyaka 2 ng'amaaso tebagajja ku lubaawo teboosa kibiina ne beerekereza essanyu ly'oku nsi lyonna nga bakeera matumbi ebirowoozo byabwe byonna ne babiteeka ku bibasomesebwa n'ekigendererwa eky'okuganyulwa ng'akaddeko okuteeka mu nkola bye basomye katuuse. Ekyennaku newankubadde ye ne banne baatikkirwa mu mwaka gwa 2019 n'okutuuka kati wayise emyaka 7 tebafunanga kyakukola. Buli we batwala empapula zaabwe bazisenza luti si kuba nti tebaakola bulungi wabula bye bagamba nti bye baasoma si bye biragibwa ku mpapula z'obuyigirize ze baaweebwa. Mbu ku matikkirwa gaabwe mu mwaka gwa 2019 we baakizuulira nti essomo ettendekero eryalambika ku mpapula zaabwe nti lye bakuguseemu lyali kyamu. Nga tumanyi tugenda kubeera aba physical education teachers and sports managers. Bwe twafuluma university yatuwaamu kipapula kirala ekibayita sport management ekiri worthless ekitazitowa nga bwe kiki ekipapula kye twayingiriramu. Amasomero tebatukkiriza kusomesaayo bagamba tetutuukanye nga basomesa. Twala document yange bandaga tesaanidde era teri valid. Mu kifo ky'ettendekero okulambika mu mpapula zaabwe nti bakuguse mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro physical education and sports management yabateerako nti bakuguse mu nzirukanya ya bya mizannyo n'edduyiro sports management kye bagamba nti si kituufu. Era okubula emirimu kwaffe kuli directly linked ku university. Singa university yali etuwadde qualification gye twakkaanyaako nga tuyingira singa Saawa zino okubula emirimu kwaffe tetukwekwasa ku university.
nti mu myaka 7 gino egyakayitawo beewuubye mu buli woofiisi omuli Ministry y'ebyenjigiriza, akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu n'ettendekero lyennyini ery'ekyambogo ne woofiisi endala nnyingi, naye abakulu beeremye okubawuliriza. Tukitegedde nti ensobi eno yakolebwa ettendekero teyakoma ku bo bokka, wabula n'ekibinja ky'abayizi abawera 18 abayingira mu mwaka gwa 2018 nakyo kyaloza ku bulagajjafu bw'abakulu b'ettendekero ly'ekyambogo. Nti olw'okulemererwawo okusalira ensobi eno amagezi, ettendekero lyasalawo ssomo lyonna kuligirawo ddala nga kati terikyasomesebwa. Kaweefube waffe okwogerako n'akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu agudde butaka, newankubadde mu kusooka kaatutegeezezza ng'ensonga bw'eri mu kunoonyerezebwako. Muwanguzi ne banne ensonga eno bagamba ebaleetedde okwennyika mu birowoozo, kale nga baagala gavumenti ebiyingiremu. Ebikolwa bya Kyambogo University byebyo bye tusobola okusamarizinga nga institutional academic terrorism, obutujju mu byenjigiriza, obufere, university yatufera, academic fraud, kubanga paka olwaleero university tetugambangako nti kosi yamwe gye twabawa teyali accredited, naye ate tetwafuna ssente okuva mu gavumenti. Kyokka ng'oggyeko obuzibu buno, bangi ku bo batidde n'okwogerako naffe nga batoola okutiisibwatiisibwa okuzze kubakolebwako ku nsonga y'emu, kyokka byonna ettendekero libyegaana. I don't know whether it's true. If it's true, it's unfortunate. If it's not true, it's also unfortunate on their part. But I don't know. And the discussions I have had, I have not had anyone talk about that. But we receive complaints from everyone, everywhere, parents and other people. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti kino kisukkako kukyusa obukyusa erinnya y'essomo lye baasoma ku eryo erirambikibwa mu mpapula zaabwe. Okuqualifyinga okusomesa olina okubeera registered ng'omusomesa, ate tosobola okubeera registered ng'omusomesa nga tolina 2 teaching subjects ku diploma gy'osomye. N'olwekyo kiba kizibu okugenda ne basomesa ate nga tebalina bisaanizo ebyokusomesa. Ateekerateekera ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union, Philbert Baguma, agamba obuzibu nga buno kati nga muwanguzi bwalimu busobolera ddala okulemesa omuntu okuyingira omulimu gw'obusomesa. Kaweefube waffe okwogerako ne Ministry y'ebyenjigiriza agudde butaka oluvannyuma lw'abakulu okwerema okuddamu buli bubaka bwe tugezezzaako okubaweereza omuli amasemo, message n'ebirala. NTV kusawemu kati omulimu katono ate mukudda tukutusika etina kitundu kyaffe ekiddako mulimu nabiro tusebuka tukomawo. Top Plus mwekwate bwe tukomawo obulamu ttooke kiva ku ki nti tetwatandikirawo okuva emabega. tugenda kubuulira lwaki olina okuyonja akamwa k'omwana ng'atandise okuyonka. Abakola ki abitransmitting. Tukomawo. Weekwate Top Plus capsules kifuba oba musujja. Top Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Top Plus mwekwate. Beautiful soft care pads, so fit, so right. Mutikitiki asatu bokka kankubulira kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug
oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial star 244 hash. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for unbeatable stain removal. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Weekend yetu sina yetu inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta kamukatale tofayo. You got Glovo. If you're having a celebration, you can order what you want, you can get what you need. You got it all. You got Glovo. Download the app, order with Glovo, track it minute by minute until you receive it in minutes. Weekwate Tof Plus capsules chifuba oba musujja. Tof Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tof Plus mwekwate. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Cooking oil that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet time masala, yeah. Stay good. It's the oil you need for a tasty meal. To live a healthy, happy life. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Abantu babiri bebakwatiddwa amagye okuva kakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okutawula enkaayana z'ettaka ka Presidential Special Task Force on Land Matters and Environment nga bano babadde beefudde bakugu mu mivuyo gy'ettaka esenga byayi mu ggombolola y'e Madugomba. Kigambibwa nti bano baliko ettaka ery'omukadde lye babadde baludde nga bagezaako okwezza nga bali wamu n'omu ku batabani oba ku mutabani. Katubirabe mu bujjuvu. Ettaka erivuddeko emberebezi lisangibwa ku kyalo Sangabyayi mu ggombolola y'e Madugomba nga liwerako yiika 377.
tukitegedde ng'ettaka lino bwe liri erya Levi Mayanja nga waliwo mutabani we amanyiddwa nga Jimmy Bazira gwe balumiriza okwekobaana n'abaagala okulyezza mu bumenyi bw'amateeka. Bazira Jimmy gwe muwulira mutowa muganda waffe y'omu ku baatwalanga ente za kitaffe nga bazitika azitwala eggabo zitunda taata asasula ettaka liggweyo sente zaalyo naye ku ssaawa yakakati y'omu ku batulwanyisa era olaba wano bonna bazibookeza ebintu byaffe babyonoonye buli kimu. Abafamire ya Levi bategeezezza nga bwe baludde nga baggulana ne muganda waabwe ono okuva ekimbero kyakuba kitaabwe ku ndiri era ne bawalirizibwa okuddukira ku poliisi wabula nga mpaawo okuyambibwa kwonna kwe baafunye. Tuba tuli awo taata bwe yalwala mu 2016 abantu ne batandika okujja nga batutiisatiisa nti ettaka baaligula. Tubadde tuli awo mwaka guno gwennyini abantu ne bajja ne beesenza ku ttaka lyaffe batemye ente zaffe batemye buli wamu n'okwokya baayokyeza ebikondo baabisazeewo. Twajja nga 7 ne tusanga abasajja ne batukuba nga batukubira kuno ku ttaka tetamanya wa gye bavudde ne tugenda ensonga ne tuziwaabira ku poliisi e Maddu. Bwe twavaawo ne tulaba nga abatatuyamba ne tweyongerayo e Kanoni kuba batugamba omusango olisibo ne tweyongerayo e Kanoni ku disitulikiti. Tugenda okuripootinga ku poliisi nga tubakutte n'obusaale bwabwe batugenda okutugirisa ne batugira ku poliisi ne bagaana omusango gwaffe oguyingiza. Poliisi y'e Maddu beekubira enduulu mu kooti eyayimiriza ebyali bigenda mu maaso ku ttaka lino okutuusa ng'esaze eggoyi ku bwannannyini. Wabula ab'eŋŋanda baakugirwa okulinnya ku ttaka lino era n'ebyaliko byonna ne byokebwa. Twa court order tusigale ku ttaka yagaana okuteekebwa mu nkola. Abaami bano bajja buzinga bateekako ebintu ebitubula bateekateekako era bantiisatiisa okunzita. Baalabye guli gutyo kwe kwekubira enduulu eri akakiiko akaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga akataawulula enkaayana z'ettaka nga kakulemberwa General Moses Lukyamuzi okusobola okuyambibwa. Kaakano olwaleero ab'akakiiko kano bazze ku ttaka eryogerwako era amagye ne gasooka okukwata abantu 5 abasangiddwako. Bano babasoyezza kajjojijoji w'ebibuuzo ku ngeri gye baatuuka ku ttaka lino era gye biggweredde nga mutabani wa Mayanja Jimmy Bazira ne Yasiini Kalangwa babasigazza bannyonnyole ku by'ekkobaane mu kubba ettaka lino. Ebiwandiiko byalyo simanyi taata kwe yabiteeka kati ebiwandiiko byani sibimanyi nebya taata Levi simanyi we biri ate Kasumba anti ajja lwannabeera wanaabutambula neze sitambula na Kasumbiira. Wakati mu kuwuliriza omusango guno kooti yawa ekiragiro nti ebintu bisigalenga bwe biri. Awo nno bakyala kimpadde ne basitukiramu basobole okulwana okulaba nga be babeera bakozesa ettaka lino okutuusa kooti lw'eneesalawo omusango kiyite status quo. Abakwate beesambye okuba n'ekkobaane emivuyo egyogerwako. Ono otambula ne muzeeyi oyo ne mujja babiri nange kwe kumanya Kasumba nti Kasumba ali buwaati nenga bayava mu ttaka lino erya muzeeyi Levi ne mupangisibwa. Kati bakyabayokeza abayokeza mpulira mbuze sitera kubaayo eno taata abayokeza mu balooja Loja atambula ne Kasumba. Jimmy Sempagala nga yakulembeddemu ekikwekweto kino alabudde abatuuze obutanyoomolanga kiragiro kya kooti. Abantu bonna bannansi tukwatire wamu tulwanyise ekibbattaka kubanga tewaliwo atagenda kukosebwa. Ekyokubiri kibi nnyo okubeera nga tuyisa olugaayu mu biragiro bya kooti. Buli omu ku mutendera waali ajja kukosebwa. Abatuuze balombozza obufere obuzze bukolebwa bakyala kimpadde bano abaagezaako n'okubayingiza mu kkobaane ly'okwezza ettaka lino. Ng'abasajja batuuka ekiseera nga bambuulira ekituufu nga bagamba Mr. Mbuga tukulaba ng'omusajja omugezi wali oyagalawo square mile ate ne development gy'oleeta mu kitundu ki nungi naye nti ffe tusobola okuwamba ground singa otufunira miliyoni 6 kwanze miliyoni 6 ng'ebintu si bituufu sigenda zikola ki mugende mugobaganya abantu kati bwe bava ewange bagenda banyiize ndowooza nga bafuna abawa miliyoni zezibanoonya nga batandika okukijjanya. Abakwata amagye gagenze nabo nga n'omuyiggo ku balala bwe gukyagenda mu maaso. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayingidde mu nsonga z'okulima amayirungi bw'asindise Hajjati Hadija Namyalo ng'ono yamuwa amagezi ku nsonga zino naziri awulirize okwemulugunya kw'abalimi baago. Abalimi n'abasuubuzi b'amayirungi baze beemulugunya ku ky'okukwatibwa ab'obuyinza n'okusibwa oluvannyuma lw'okuyisa etteeka
erikwata ku biragalalagala mu ggwanga. Bano baagala bakolemu enteekateeka bakkirizisa oba bakkiriza okulima amayirungi awatali kukubwa ku mukono. Katubirabe. Mu mwezi ogw'omunaana mu 2023 Parliament yayise etteeka erirungamya n'okukugira ebiragalalagala mu ggwanga liyite Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Control Act. Mu bino mwe mwali enjaga, amayirungi n'ebiragala ebirala. Ekigendererwa kyali kya kugema nsimba, entunda n'enkozesa yaabyo nga liyita mu kukkiriza abo bokka abaweereddwa olukisa okubirima. Etteeka lyateekawo n'ebibonerezo ebikakali eri abalimenya. February nga 6 mu 2024 etteeka lino omukulembeze w'eggwanga yaliteekako omukono bwe lityo ne likakasibwa okuteekebwa mu nkola. Kyokka okuva emabega yonna ekirime ky'amayirungi kyali kitwalibwa okuba ekirime eky'obusuubuzi era abalimi baakyo etteeka lino lyabakubawala. Abalima n'abatunda amayirungi bawera n'okuddayo mu kkooti okuwakanya etteeka lino. Bangi ku balimi bano basigala balima amayirungi gano nga tebalina lukusa. Bazze beemulugunya olwa poliisi okubagombamu obwala n'okubasiba. Era ogenda okulanga akasimu kajja nga bagamba amayirungi bagakoze eki bagakutte ate bagakwata ne bagatwala ku poliisi oba tonna bakugjayo muntu amayirungi ago gaba gafudde dda era tosobola kuddamu kugatunda gonna oba ogenda kukasuka makasuke. Bagamba gwe mulimu gwabwe gwe bajjamu ensimbi. Naye nkozesezza amayirungi ne mbaako ne wentuuka. Nina abaana bangi benkola nabo kuba nkola n'abaana kumpi bali 20. Bonna mbawe emirimu mbasasula. Ku nsonga ezo omukulembeze w'eggwanga kwasinzidde n'asindika omuwabuzi we ku nsonga ezitali zimu Hajat Hadija Namyalo atuukeko mu bitundu ebirimu amayirungi mu disitulikiti y'e Wakiso okulaba emirimu gyagwo bwe gitambula. Ono alambudde abalimi baagwo mu bitundu okuli Kasenge, Bandwe, Nsaggu mu Town Council y'e Kingira mu disitulikiti y'e Wakiso. Abalimi bano basabye gavumenti ebakolera enteekateeka y'okubawa layisinsi ey'okulima amayirungi nga bagoberera amateeka basigale ku mulimu mwe bajja ensimbi. Tuli beetegefu okusasula layisinsi tusobole okusigala nga tukola omulimu gwaffe. Naye tebatugoba kutujja mu mulimu gwaffe, tusigale mu mulimu gwaffe nga tukola layisinsi tujja zisasula. Bakaabidde gavumenti ku kusoomoza omuli amazzi ag'okufukirira ekirime kino n'eddagala erigafuuyira okugobamu endwadde lye bagamba nti erisinga bafunafu. Eddagala effu lireetera olumu amayirungi ago okukala kubanga omuntu aba bakebera omutindo gw'ebyeddagala ekyamazima tebakozesa ndowooza bukugu bumala ne batta eddagala okujja mu bantu baffe liritawaanya ebyo ekirime ekyo. Kubanga lwa balima amayirungi gano naye nga tebalina busobozi. Naye kati obeera ng'olina obusobozi obw'amazzi obufukiira amazzi oba buno obupayipu buno obuyisaamu obufukiira ng'ebirime n'atuyambako mu nsonga eyo aba tukoledde bulungi nnyo obutagambika. Hajat Hadija Namyalo akakasizza abalimi nga bwafunye amazima agakwata ku mayirungi nga wakugazzaayo eri omukulembeze w'eggwanga. You see, there might be somewhere, somehow, some misinformation to tarnish the image, or either way, they might have facts. So we are looking at that. Okulaba antino, buli side, weighing scale, very well balanced. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba omukulembeze w'eggwanga kyagenda okuzzaako ng'amaze okufuna ebivudde mu nsisinkano eno. NTV kusawe mukatumbulemu katono ate mukudda tukyalina ebirala toseguka. Greatness isn't given, it's earned. It's the result of your mindset. Relentless, focused. So when greatness is within reach, you're ready to rule your kingdom. Bana buchenje! Uveyo! Oba iroguzi. Iwoteri kuze Mama, banigabati ate olina isimu. Wameragirira. Wamereka nkulagirira. Anti MTN yatuwere dakika 3 edobwerere. Kasitogula minutes okuva ku Saawa endere y'okuncho paka Saawa 2 ed'okuncho. Butini got. Nigasta 10 star abinandala hash. Sindika.
ndi ngayine tibya kulimba ate ngera osobola okozesa app yebwe ya my MTN eroidafune takubando yeddakiika da MTN wakati w'essaawa endala n'essaawa ebiri ed'okunkyo ofuna eddakiika da MTN ku MTN edd'obwereere nga ddalula ku lulamba nika star ndala noti star ibiri ndala ashi era ofuna eddakiika do edd'obwereere buli lunaku okuyungibwa kwaife tekulemesebwa MTN. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Waliwo obweraliikirivu mu bantu b'e Karamoja nti embeera y'okukunziba naddala mu baana yandiyongera mu biseera ebyekyeya singa tewaba kikolebwa mu bwangu. Albert Kamoga abaddeko ku ddwaliro lya Nabilatu Health Center 4 n'azuula nga buli lunaku bafuna abaana abali eyo mu 10 abakunzibye kyokka ekyennaku nti n'emmere ey'ebirungo gye balina okubawanga eddagala yaggwawo dda. Ku Sunday wedde twakulaza abantu abamu mu bitundu bya Karamoja abagamba nti enjala bagifudde lufumo omwaka guno oluvannyuma lw'okukizuula nti enkumbi terimba. Bano balina emisiri gya kasooli egiwerako n'ebyagyo bye baterekera emmere ey'okubayisa mu biseera by'ekyeya. Nayika nga 6 kazooli wenfuna emmere embaani n'ewaka okulya ya mirundi 3 ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo. Kyokka wadde nga guli gutyo ebitundu bya Karamoja bingi bikyatawanyizibwa ekizibu ky'enjala ekiviirako okusingira ddala abaana okukonziba. June, July, August will have very minimal rain, below average for this region. So we need to begin planning for next year because there is likely to be challenges in terms of food security. Ebibalo biraga nti abantu abasoba mu mitwalo 4 nga bye bitundu 3 ku buli 10 tebalina mmere emala. Abaana bangi okusingira ddala abali wansi w'emyaka 5 bakonzibwa olw'endya embi ekibaviiramu obutakula bulungi oluusi n'okufa. Malnutrition alone predisposes these under 5 children to a variety of these infections and because it lowers their body's immunity. Ku ddwaliro lya Nabilatu Health Center 4 ku balwadde abasoba mu 15 abagendayo okufuna obujjanjabi buli lunaku abasinga obungi ku bba basoba mu 10 babeera baana. 70% of these are children under 5. The most common conditions that bring them there are preventable conditions: pneumonia, diarrhea, malaria, and malnutrition. Akulira eddwaliro lino Dr. Akawugeezi agamba nti buli lunaku bawa ebitanda abaana abaliyo mu 10 nga bakonzibye. Dr. Akawugeezi agamba nti embeera bw'ebeeredde bw'eti mu biseera by'ekyengera kajjampuni yandibalagala mu bbanga batuuse mu biseera by'ekyeya. My biggest worry is that the numbers are going to spike to even more than 20, 30, 40 a day. And yet we do not have even a designated space. We just have a bed that we call nutrition unit within our general ward in pediatrics section. Kyokka ekyennyamiza nti n'emmere erimu ebiriisa gye balina okubawa abaana ng'eddagala yaggwawo dda. Currently, we seem to be having issues with formula feeds. It's my biggest worry that in the next quarter, we are going to have a big challenge in ensuring that this big burden of patients that we are receiving in the community is going to get a challenge in management of this malnutrition. Ekitongole kya Action Against Hunger ekiyambako abantu b'e Karamoja mu byendya kigamba nti okukozebwa kw'abaana abamu kuva mu bukyafu mu maka. Abantu abasinga olw'embeera ez'enjawulo n'engeri gye babakuzaamu tebakosa kaabuyonjo. Mu survey gye twali nayo guno omwaka nga gutandika yalaga nti abantu 81 n'obutundutundu 9 tebakosa latrine, tebakosa toilets. It means bagenda ne bakosa wonna we basanze. At the end of the day kigenda translating amuzino diarrhea ze tulaba. Bano kati baagala wabeewo ekikolebwa okutaasa embeera eno ng'ekiwunde tekinnasamba ddagala.
Habert Kamoga, NTV Akawugeezi. Kooti enkulu mu Kampala ewadde Salimu Uhuru meya wa division ya Kampala Central enako 10 okubanga ataddemu empoza ye ku musango gwamuwawabiddwa Moses Katabu bwe bavuganya mu kalulu ng'ayagala obuwanguzi bwe busazibwemu. Katabu agamba nti akalulu Uhuru ke yalangirwamu ng'omuwanguzi kalimu ebirumira bingi era nga tekaali kamazima na bwenkanya. Munna NRM Salimu Uhuru yalangirirwa ku bwa meya bwa division ya Kampala Central oluvannyuma okufuna obululu emitwalo 3,259 mu kalulu akalonga 27 omwezi ogwa January omwaka guno. Ono yaddirirwa munna NUP Moses Katabu eyafuna obululu 9. Kyokka Katabu tiyamatya nabyava mu kalulu kano era bw'atyo ne yeekubira endulu mu kkooti ng'ayagala esazeemu obuwagizi bwa Uhuru. Omukazi nga banna Kampala Central tugende mu kkooti era twamaze okufiringa case alaka and company advocates ne ba lawyers abalala bonna tula ensonga twazirambise bulungi obujulizi twabufunye bulungi twagala bino kooti bwebanga ya kisange egenda kutegeera ebintu bino twagala ebintu bino ekisooka Uhuru tatekwa kubeera meya wa Kampala Central kubanga si yali omulondi. Ezimu ku nsonga ono ziyateeka mu mpaaba ye eri kkooti mulimu ekyokuba nti ebifo ebimu tewali kulondesa abasirikale okweta mu kulonda n'endala. Ekyabadde ku Summit View era ekkooti egenda kutulamula. Summit View balonda bambi nga beerabidde nti abantu beewandiisa mu register abantu 5 bo ne balonda 6. Obusinga twabujje ne ku bizimbe kamera z'ebizimbe by'abantu okulaba abasirikale aba military police nga basimbye line nga balonda tebali mu register ekagugube tebali mu register ne bakirizibwa okulonda. Tukitegedde nti kkooti yakkiriza okulira omusango guno era nga yawadde Uhuru ennaku 10 zokka okubanga ataddemu okwewozaako kwe. Abakugu mu kujjanjaba endwadde z'akamwa mu baana bagamba nti kikulu nnyo okuyonja akamwa k'omwana kasita atandika okuyonka okusobola okumutangira endwadde z'akamwa ez'enjawulo. Mu kanyomero kaffe ak'obulamu ttooke Rita Nalukenge ayogedde n'abakugu bano okutegeera engeri y'okuyonja akamwa k'omwana. Omwana oluzaalibwa bamuteekerawo ku bbeere lya nnyina naddala singa maama abeera ali mu mbeera nnungi nga kino kitegeeza atandise okulya ekitegeeza nti akamwa ke kabeera kakyafu. Nga bwe kiri ku bantu abakulu abakugu bagamba nti kisaanidde okuyonja akamwa k'omwana yadde nga tannamira mannyo. Oba otandise nga bukyali watuukira ku myaka egisenya oba ku myezi egisenya emyezi kangeze nga 6 erinnya erisooka we lijjira aba yakimanyira it's part of routine tiwoletera akasenya aba takutawaanya. Abantu abasinga bazadde bensinza okulaba wanajja nagamba buli wemusenya bulengezaako musenya alwana akaaba biki kiva kuki nti tekwatandikirawo okuva emabega. Fiona Namuyomba nga y'omu ku bakugu abatono ennyo mu ggwanga abakola ku ndwadde z'amannyo mu baana ono ng'emirimu gye agikolera ku Sichom Doctors Hospital e Bulaga atubulidde endwadde eziyinza okukwata omwana singa abatayonjeddwa kamwa. Ebintu ebyo ebibeerako ku lulimi buli we bibeerako kiba kirungi n'oluyonja bulungi kitegeeza tetuli mu dduluyonja bulungi olumu gaba amata nga galuddeko so kati oyinza obutakinotisinga oba ogenda n'olaba oba obumu obutera okujja n'olaba oba obuzimba obutonotono bwa whitish nga buli oba ku kibuno bwe kuti oba olumu bugenda eno ku paleti eno waggulu ku mukamwa waggulu w'olulimi oba ne zijja ku sides kuno okweguno oba wansi oba waggulu. Kyokka n'agamba nti endwadde ezisinga ku zino ziwona zokka nga n'omuzadde tategedde. Endwadde ya kandida w'omu kamwa emanyiddwa nnyo mu bantu abakulu naye omukugu agamba nti singa maama abeera nayo ng'omwana we tamuyonja kamwa ng'abakugu bwe balagira emikisa gibeera gya waggulu nnyo okugimusiiga. Kandida asobola okuspreadinga ne mu baana ate asinga nnyo okugenda ku ki awo mu kamwa osinga omulabira kubanga ebintu ebyo ogenda okulaba nga ebyo ebyeru
olulimi ogenda okulaba nga atandise okufunamu oba obubwa wakati w'ebintu ebyo nga buli bwe bivaako ebitubo scrapingako amabwanga gajja wansi awo webibadde. So kati endwadde ng'ezo tusobola era nazo zeewala. Omukugu annyonnyola engeri akamwa k'omwana gye kayonjebwamu era essira ku buyonjo libeera lya waggulu nnyo okulina okugolola akagoye k'obeera okozesa. Kati ono normal saline bw'oba omufunye osobola okukozesa normal saline. Bw'oba tomufunye kozesa normal warm water. Not hot, warm. Bibi waffe maze okunaaba ne tugenda mu kamwa mpola mpola. Sorry mama, and you're smiling. Who's happy? Who's happy? Who's happy? Kati ogenda oyisa ku kibuno kino nga weetolooza bw'oti ng'era asenyaye ne kagozi kaffe kali. Kagozi kye kalina nti kalimu obugundi bwe buti obukayambako okuggyako ebikyafu byonna ebiba bikoze eki bigenze. Tokuuta ng'akuuta nedda. Obeera jento nnyo ng'oyisaamu bw'oti mu kamwa k'omwana olajjukira muwere. Era n'olulimi lwo oba n'ekibuno ky'oli mu kuyonja tekikaluba tekikola ki. N'olwekyo akagoye n'amazzi amayonjo agabuguma gaba gasobola okukola ki otukolera bulungi. Kino kiteekeddwa okukolebwa emirundi 2 mu lunaku era tosaanye kukozesa wadde eddagala ly'amannyo oba sabbuuni. Eddagala lyonna lyonna ery'amannyo lye twanditaddemu litandika nga tutandise okusenya ku myezi nga 6. Erimu lyaffe erisooka lizze. Erimu lyaffe erisooka we lijja awo nga tutandika okuintroducinga gundi toothpaste. Ate toothpaste nayo tuba introducing kali recommended kabaka a grain of rice. Olaba akantu k'omuceere ako kamu bwe kati ka grain k'omuceere ke recommendinga ku mwana bw'ati. So kalina kuba ka toothpaste katinnyo. Dr. Namuyomba mweraliikirivu nti endwadde z'amannyo ezisinga mu baana ate abantu abakulu be bazibasiiga okusinziira ku nneeyisa yaabwe gye bali. Alina okwejjanjaba kubanga ebiseera ebisinga baffe bamaama oba ba-caregivers b'abaana abo faba transmitting obuwuka obwo obuleeta amannyo ku baana kuba azaalibwa talina kyalina. Faba kola ki transmitting tutya nti tuba pekinga, we pek the baby all the time. Tuba pekinga ne sharing ebintu bye tuliisa utensils nti akajiiko omala okukaliisaako n'okawaako ne baby na ekikopo kinywereddeko amazzi n'owaako neki ne baby. Kakati faba transmitting obuwuka obwo obukyafuuwa ku baana. Kati maama tumunyonyola ebintu ebyo byonna sitata omwana tamukola ki tamulwaza. Ono era atubuulidde lwaki kyetaagisa omuzadde okutwala omwana okulaba abakugu mu mannyo g'abaana olunaku lwafuna erinnya erisooka. Tubanyonyola engeri y'okuliisaamu abaana mmere ki gy'ayinza okulya etaaleete buwuka bw'amannyo oba tooth decay. Nti emmere eri rich in calcium like milk omwana mataki g'omuwa byonna byonna kwegamba endiisa yonna emmere gye twandirecommendinze tukola ki tugimugamba. Abaana baba baavula ayimirira agezaako okuyimirira atengerera n'agwa akannyo agudde kamenyese okola otya what would you do. So ebyo byonna byonna tubinyonyola ku ki ku first visit. Obulamu tooke. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu. Greatness isn't given, it's earned. It's the result of your mindset. Relentless, focused. So when greatness is within reach, you're ready to rule your kingdom. Are you losing chicks early?
Dealing with uneven growth, give your chicks well-fed pre-starter for uniform growth and faster development with well-fed broiler concentrate, ensuring consistent rapid growth, reaching up to 2.5 kilograms in just 5 weeks, market ready on time. And for layers, switch to well-fed layer 20% or 5% formulated to deliver up to 95% egg production with bigger eggs, rich yellow yolks, and strong quality shells. Get your birds well-fed. Olwaliro mu byemizannyo omusasi waffe kakunyumize kubikwata ku mupiira okozeddwa mu mpaka z'omwaka guno ensindira mu mawanga okuli Mexico, USA ne Canada World Cup. Katupirabe. Kola mu mupiira ogunaakozesebwa mu mpaka ezo ng'oggyeko empaka ez'emirundi nga 8 ezasooka amawanga agategeka bwe gaaweebwanga obuyinza okusalawo ekika ky'omupiira ogunaasambibwa. FIFA yatuuka ekiseera obuyinza buno n'ebweddiza ng'ekozesa kampuni eya Adidas. Wadde ng'ennongoosereza zizze zikolebwa ku mipiira egisambibwa mu mpaka za World Cup ez'enjawulo, omupiira ogwakoleddwa okusambibwa mu mpaka z'omwaka guno gwogerwako ng'ogukyasinze okubeera ogw'omulembe. Omupiira guno gwatuumibwa tuliyonda okuva mu bigambo by'Oluspaana, try ekitegeeza 3 ne londa ekitegeeza amayengo. Kati oyinza okugamba nti omupiira guno mu Luganda guyitibwa mayengo 3. Omupiira guno era gwateekebwamu obuuma obukozesa enkola ey'akalimagezi eya AI ekiyamba baddiifiri okumanya oba wali wagukutte oba guyise n'ebintu ebirala ebiyamba mu nnamira y'omuzannyo gw'omupiira. Wadde nga gupikibwamu omukka ng'emipiira emirala, omupiira guno guteekebwa ku masannyalaze okukyajinga obuuma bwa AI buno. Nga guwedde okukyajinga, omupiira guno gusobola okumala essaawa nga 6 nga teguzzeemu kwetaagisa kuteekebwa ku kyaja. But this one has a sensor inside which is placed opposite the valve, and in the simplest of terms it can tell us what the ball is doing in a 3D space. And you can see the faintest of touches here. Obviously, if you bounce the ball, you'll see a much bigger touch. This just gives you an idea of the sensitivity of the ball. Joe Hart ng'ono yaliko omukwasi wa ggoolo ya Manchester City n'eggwanga lya Bungereza agamba nti omupiira guno muzibu nnyo okubaza eri abakwasi ba ggoolo. Curly shots, side foot shots, the kind of the wobbly shot. So these guys are completely capable of what they're doing. The only thing that I noticed is if you shoot along the floor, I don't think the trajectory is much different. People are still able to make quick, sharp saves. I think on the angles, they're still able to get a tip on the ball. Onannyonnyodde butya omupiira guno bwe gutawaanyamu abakwasi ba ggoolo. But when they hit that kind of flat shot that doesn't curl or spin like this, it almost goes straight, that's when I'm noticing that the goalkeepers are just losing their timing a little bit. Costa surges away. He's got options to his right and to his left. NTV Kiswahili mwe kubanga otambule naffe kwe tutandikite okutugada akadde kano sigenda kubanga nsukawo kankusiba te kwagaliza ekirungi ate n'okujjukiza nti olunaku olw'enkya olunaku lwa Sande n'olwekyo teweerabira ogenda mu ssinzizo okutendereza omutonzi. Nze Patrick Mukasasula bulungi weeraba.